tell you that in this particular subject, when I ask the question why we learn the management subject, basically wherever you do a job, whether it is in a production, whether it is in a R&D, or anywhere, there is a team, and you working with a team. You will working with a team. It may be the two people or it may be the 100 people. The one thing. Okay, just remember this thing. You are working with a team. You deal with the administration. You deal with the technical people. Every day you will work with the administration. You will work with the technical people. It is depend on what is your role. The one thing is clear that there is a human beings, the human uh, where you are working. It means that the team have human beings, okay, and the machineries. The human beings and the machineries. When I talk machineries, it may be your desktop, it may be your laptop, or it may be the any machine, instrument, anything. Okay, that is also the part of you. And when you are dealing with these people, it may be the machinery, it may be the human beings, and human beings again you can categorize the laborers, the peons, the workers, the supervisors, the engineers, technical persons, maintenance person, management people, and many more. All the time you need to manage the things. When I call a manage, it doesn't mean that illegally you are managing the things. No, I'm talking about legal things. You need to manage. Means if you become a supervisor, okay, now as a you graduate, definitely you will get a job of as a supervisor most of the times, because that is the reality, because as you are a graduate student, okay, forget about it. But when you become a supervisor, when you become a production supervisor in that particular plant, and then you need to deal with the people who is working under you. It may be the operator, it may be the labor, it may be the worker, whatever it is. And at the same time you are dealing with the administration people who is upside. Means it may be the manager, it may be the plant manager, it may be the general manager, it may be the director, everywhere. So to manage is important. Manage the team, your manage the upper people, and for that one you need to develop your skill, a management skill. That's called a management skill. How to deal. म्हणजे साधं उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर तुम्ही तुमच्या बॉसला जरी चुकत असला तरी रागावून तर सांगणार नाही ना, की तू चुकतोय म्हणून. बरोबर. पण तेच जर तुमच्या वर्करला सांगायचं असेल तर the voice and the words and tone might be the different one. हे काय झालं, मॅनेजच झालं ना. एका ठिकाणी बॉस आपल्याला रागवत आहे, वी आर मम, not a single word we opposed to him. But at the other side, worker is right, but till आपण काय करतो, आपल्या हातात आहे. The wording get changed. Okay, so here the management. That now this is a simple thing that I would like to tell you. Now another question that I ask you, how many of you are interested to become a manager? I don't. I am not say that after your graduation you become a manager. Never. One thing. Okay. It means if you raise the hand and say yes, we would like to become a manager, maybe after 5 years, maybe after 10 years, maybe after 15 years. When I say the manager is what? This is the one type of the posting who is leading the team, a big team, and he has a power of taking the decisions. And as you become the technical people, now engineers are the technical people. Okay, if you define properly, then maximum time the leaders are from the other sectors. The managers who is managing the company, or the top of the boss is from the MBA background, it may be from the commerce background, and he do not have a technical knowledge, but till he is organized each and everything. Okay, some people who is taking the degree in the technical one, then he just out from the technical, he go for the management one, and they become a CEO.
the top position, the top boss of the organization, industry. तुम्ही आपल्या सीईओचं माहित असेल तर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर्स म्हणून आहे. यू नो द गुगल व्हेरी वेल. आपण सर्व गुगलवरच डिपेंड चालला आहे. सर्व काही गुगलनंच करत आहे. You know the person who is leading the Google, okay, Alphabet, we call that Alphabet, right? ती कंपनी बघा, who is the leading person, the person who is take the technical graduate degree in technical one, and then he manage the management one, and then he reached that particular position. And now you know the what is the salary and all other things. Many times we say that we are a chemical engineers, we have a sufficient salary from the 10,000 per month. I'm talking. It means package of 1.2 lakh to the package of 4.5 lakh. Okay, but if you do not have a goal, if you don't want to achieve more, then definitely you will not get it. साधा सिंपल हिशोब आहे. जर माझ्या सब्जेक्टमध्ये जर मी विचार केला की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचा सब्जेक्ट आहे आणि मला 40च मार्क पडणार आहे कारण माझं थेरी खूप वीक आहे, तर तुम्हाला 40च भेटणार आहे. 40च्या वरती भेटणार आहे का? शक्यच नाही. यू गिव्ह द सिग्नल टू युअर माइंड ऑफ 40. The mind accept the 40. Now he just work up to the 40, for the 40, not more than that. एक लक्षात घ्या, तुमचा माइंडसेट तुम्ही कुठे ठेवलेला आहे. ही फिलॉसॉफी सांगून राहिलो तुम्हाला, सायकोलॉजी सांगत आहे माइंडची. जर विचार केला की मला फक्त सुपरवायझर बनायचं आहे, तर तुम्ही सुपरवायझरच बनणार आहे. त्याच्यावरती जाण्याची पॉसिबिलिटी कमी आहे आत्ताच्या घडीला म्हणत आहे मी. ओके, आता तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही काही पण सांगता आम्हाला कुणाला जॉब देणार आहे का एवढा मोठा? कोण नाही म्हणते देणार नाही. जर एखादा IIT जर तुम्हाला जर 10, 15 आणि 1 कोटीचा जर जॉब घेत असेल, तर तुम्ही का नाही घेऊ शकत? जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम द FMT. तसं नाही. तो जो माणूस जो तिथे शिकतोय, IIT ला जो स्टुडंट तुमच्या वयाचा जो शिकत आहे, त्याचं गोलच मोठा आहे. गोल मोठा आहे म्हणजे काय, विजन मोठा आहे त्याचा. मग आपलंही विजन कॅल्क्युलेटेड मोठं असायला पाहिजे, लिमिटेड नसायला पाहिजे. आणि तुमच्या ठिकाणी मला आता जेव्हा मी क्वेश्चन केला, तर मला तेच जाणवलं की तुमचं विजनच छोटं आहे. तर तुमचं गोलच गोल विजन जे काही आपण म्हणत असेल ते जर एवढंच असेल की मला एवढंच पाहिजे तेवढंच मिळणार आहे तुम्हाला. ठेवा ना मोठं, कोण नाही म्हणते. ड्रीम करायला काय जातं. आता ड्रीम करायचं नंतर काय आहे, त्याला ॲक्ट करावं लागतं. हे मी प्रोसेस सांगत आहे तुम्हाला. ह्या प्रोसेस यासाठी उपयोगात येईल तुम्हाला की जेव्हा वेन यू गिव्ह इंटरव्ह्यू, that time definitely he will ask the same thing. He not ask only the define yourself and what subject you did in your chemical engineering. Apart from that one, some psychological questions he may be asked. तुम्ही म्हटलं की काय करणार, नाही तुम्ही दिला तेवढ्या पगारात मी खुश आहे, तुम्ही द्या. तर तेवढाच देणार त्याला. आणि त्याला समजणार की तुमच्यामध्ये काही टॅलेंट नाही आहे आणि यू आर जस्ट बेगिंग द थिंग्स. म्हणजे तुम्हाला तुम्हाला दिलं त्याच्यात का सॅटिस्फाईड होऊन राहिलेलं तुम्ही का. द सिच्युएशन इज व्हेरी वर्स्ट. हू सेड द सिच्युएशन इज व्हेरी वर्स्ट? सिच्युएशन वर्स्ट नाही आहे. परत सांगतोय तुम्हाला, कोविड अँड अदर थिंग्स जर तसं असेल तर आपल्या इथले रिचेस्ट पर्सन हे आणखी रिचेस्ट झाले नसते, ज्यांची प्रॉपर्टी 200% 200% वाढलेली आहे. 200%. अदानी, द रिचेस्ट मॅन फ्रॉम द आशिया, कशी काय वाढली कोविडमध्ये? आय यू थिंक अबाउट इट? If you say that sectors are very wrongly play and everywhere there is a loss, no job, nothing. Who said that? कोणी म्हटलं? बघा तुम्ही IIT ची रिक्रुटमेंट पाहून, त्यांना तर भेटत आहे, मग आपल्याला का नाही भेटत आहे? जस्ट रिझन बिहाइंड दॅट वी आर नॅरो माइंडेड पीपल. आणि आपण स्वतःलाच असं नॅरो करून ठेवलेलं आहे की मी इथे शिकलेलो आहे, याच युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकलो आहे आणि मला एवढंच भेटणार आहे. and you are dependent on the others. You depend. तुम्ही कॉलेजवर डिपेंड राहता, तुम्ही टीचर्सवर डिपेंड राहता, तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्सवर डिपेंड राहता, तुम्ही तुमच्या रेफरन्सवर डिपेंड राहता. वेन यू आर डुईंग लाईक दिस, देन डेफिनेटली इफ यू से रेफरन्स युअर जॉब भेटत नाही. एक वेळा म्हटलं, दुसऱ्या मित्राला सांगितलं, तिसऱ्याला सांगितलं, चौथ्याला सांगितलं, पाचव्याला सांगितलं. तुमच्या माइंडने ऍक्सेप्ट केलं की रेफरन्स मिळाला तरच तुम्हाला जॉब भेटते.
आता तुम्ही काय केलंय, तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं तुमच्या माइंडने की हा रेफरन्स पाहिजे. म्हणजे एखादी ऑपॉर्च्युनिटी आहे तरी सुद्धा तुम्हाला दिसणार नाही ती. का? तर तुम्हाला माहिती आहे की ते रेफरन्स पाहिजे म्हणून. असं का झालं? कारण तुम्ही तुमच्या माइंडला त्याच टाईपचे सिग्नलिंग दिले. सेम थिंग हॅपन विथ द कॅम्पस. तुम्ही म्हणाले की कॅम्पस येईल तेव्हा बसू, कॅम्पस येईल तेव्हा करू, कॅम्पस येईल. कॅम्पस आला नाही, गेला, काय झालं तर मग काय करणार? किंवा तुम्ही असं म्हणताय की की आता सिच्युएशन इतकी वर्स्ट आहे की कोविड चाललेला आहे, कुठे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी नाही आहे. कोण म्हणते ऑपॉर्च्युनिटी आहे? देर इज अ बिग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू ॲज अ केमिकल इंजिनियर. But you need to find where it is. And for that one, the first, you clear your goal, clear your vision, which sector that you want to do a job. जसं की सुनील सांगितलं की आय वॉन्ट ॲग्रोकेमिकल्स. ओके. तर अरविंदने सांगितलं आय वॉन्ट टू गो फॉर द फार्मा. The sector they choose. So once the sector they choose, then the next part from them is to choose the role. As a graduate, where is my eligibility? And once you choose the role, then you find what are the eligibility criteria that is needed for that particular role. It means, say for example, okay, you choose the pharma, fine, no problem. You say the QC, okay, no problem. Quality, in that quality, checking what the role is, say as a the engineer, okay, who want to just to work with the quality. But for checking the quality, you should know the knowledge about the simple instruments which is be there. So first you need to find out if it is a pharmaceutical industry, what is the role of an engineer in a QC, what type of the equipments they have, what type of the instrument they have, and for that one, does that characteristic is with me or not? Are you getting my point? What I am saying? त्याच्यामध्ये तुम्हाला शोधावं लागेल तुमच्यामध्ये कुठले ट्रेड्स आहेत जे त्या रोलसाठी युजफुल आहे. आणि जर असेल आणि तर ठीक आहे आणि नसेल तर डेव्हलप करावं लागेल. So this particular curriculum, when you started from the first semester to the eighth semester, in between you need to develop your character. You develop yourself such a way that whatever be the requirement, what will be the requirement of that particular industry, you need to develop yourself. You are not only to learn the subject, not only learn the technology, not only learn the things which is be in a curriculum, but apart from that, you need a different characteristics, which we call the traits, and you need to develop that one. Okay, if you become a production engineer, okay, no problem to me. Have you handled a two-person? बऱ्याच वेळा तर आपल्याला असं होतं की प्रोजेक्टमध्ये आपण आपल्या टीचरला सांगतो, सर मी तर करतो काम पण ते दोघं करत नाही. इट मीन्स दॅट यू नॉट बिकम अ गुड लीडर. कोणाला असं वाटते की काम करावं? कोणालाच नाही. मग त्याच्याकडनं काम कसं करून घ्यायचं हे लीडरचं काम आहे. So if you become a project leader for the semester 8 for a project B, and you have the two student, the two colleagues, we not such student, but at least two teammates with you. So properly you have to manage the things and properly complete your project. How to manage this one? There is again the come word management. जर तुमच्याजवळ जर मॅनेजमेंट स्किल नसेल आणि तुम्ही जर तुमच्या कलिगशी नेहमी कंटिन्युअसली जर कंप्लेंटच करत असाल, you not become a good leader. Are you getting my point? So there is also a management here. You need to manage the time. You need to manage the human resources. Okay. आता परत तुम्हाला एक विजन देतो so that you will understood the reason behind it. Okay. And then we will stop. The first thing that I would like to tell you again, this is the eighth semester. Okay. You search the industries. Before searching the industry, I again suggest you search what exactly sector that you want to go. Don't say I want to go here, I want to go there. That's called a begging. It's anywhere where you want. If somebody give the money, you will say okay, no problem, I will do that one. No,
You reject certain jobs, you select certain jobs, depend on what is your interest. One thing, if you're not able to find the interest, then find the good sector. Okay. See the role of a engineer, a chemical engineer in that particular industry. And if you see that, then the eligibility criteria is given. It's not only the graduation, but they say yes, you need these characteristics. You need to know the software if it is from the software industry. You need to hands on the Excel. You need to hands on these particular things, communication, then team, as a leader, and many more. तिथे दिलेले असतात, तुम्ही बघा, जा तिथे, आणि ते नसेल तर डेव्हलप करा. ओके. So you just do that part, select the sector, select the company, two, three companies, then select the role, and then accordingly to that role, you develop yourself. And this is the time that you can develop.